Hello everyone, welcome to my channel, Dave Math Tuition Classes. In this video, we are going to see State Board Mathematics Class 12, Chapter 10, Ordinary Differential Equations. In that, we are going to see exercise 10.5. So first, let us start the sum, that is question number 3. Yes, question number 3 la enna sollirukanga appadina find the equation of the curve whose slope is y minus 1 divided by x square plus x and which passes through the point 1 comma 0. So இப்போ நம்ம என்ன find பண்ணணும், we have to find the equation of the curve, okay, in which slope is given. So slope அப்படினா நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும், dy by dx. So dy by dx is given as y minus 1 divided by x square plus x. So in order to find the equation, நமக்கு என்ன தெரியும், என்னென்ன methods தெரியும்? We know one is variable separable method, the other is substitution method. இங்க வந்து நமக்கு variables வந்து separate பண்ண முடியுதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, yes, it is possible. Numeratorல it is just only a function of y and denominatorல it is just a function of x. அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், dy by இந்த y வந்து நம்ம cross multiply பண்ணிக்கலாம். We can cross multiply these two, so we will have dy by y minus 1 is equal to dx by x square plus x. Okay, so இப்போ நம்ம next என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம வந்து variables வந்து separate பண்ணியாச்சு. Next வந்து we can integrate. So we have to write on integration. On integration, what do we get? 1 by y minus 1. So இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், it is nothing but log y. Okay, so ஆனா இங்க அப்படி பண்ண முடியுமா, பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து dx by x square plus x ன்னு இருக்கு. So அப்ப நம்ம வந்து டைரக்டா எதுவும் பண்ண முடியாது. So we have to seek some other method. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், we have x is common, so x into x plus 1 அப்படின்னு எழுதலாமா? ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கறது பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கு வந்து இந்த இன்டெகிரல் dx divided by x into x plus 1 இதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம். dx by x into x plus 1 இது வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இன்டெகிரேஷன் எல்லாம் படிச்சதுதான். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியல அப்படின்னா we'll do something, right, in order to integrate. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நியூமரேட்டர்ல we can do something so that ஏதாவது ஒரு டேர்ம் வந்து கேன்சல் ஆகுது. ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு, x into x plus 1 இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா? ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we are going to do something so that இங்க வந்து நம்மளுக்கு 1 வர மாதிரி பார்த்துக்கலாம். dx ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 1 வர மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, x plus 1 minus x இல்லையா, just adding x and subtracting x. So அப்போ x plus 1 into minus x அந்த மாதிரி I mean x plus 1 minus x into dx divided by x into x plus 1. இது எதுக்காக பண்றோம், just to make the integration simple. Okay, so இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we are going to separate the numerator, that is x plus 1 divided by x into x plus 1 dx minus integral x dx divided by x into x plus 1. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், so x plus 1 இங்க cancel ஆயிடும், இங்க x and x will get cancelled. So we will have integral dx divided by x minus integral dx divided by x plus 1. So இதை integrate பண்ணா என்ன ஆகும், we will get log x minus log x plus 1. இங்க வந்து நான் log c I mean constant வந்து நான் இங்க ஆட் பண்ணல. So we will take log c because எல்லாமே log இருக்கிறதுனால நம்ம இங்க யூஸ் கான்ஸ்டன்ட்டும் வந்து log c ன்னு எடுத்துக்கலாம். So substituting back here, substituting in 1, so 1 implies log y is equal to இந்த term அப்படியே வருமா, so that we can write இது வந்து என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு, log a minus log b plus log c. so plus இருக்கிறதெல்லாம் addition I mean multiplication ஆயிடும், subtraction இருக்கிறது that is negative இருக்கிறதெல்லாம் denominatorல போயிடும், that is division ஆயிடும் இல்லையா. so logல so log cx divided by x plus 1. okay, so இப்போ நம்ம வந்து antilog எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, we will get the equation as y is equal to sorry, இங்க வந்து log வந்து y minus 1 வரணும், நான் log y மட்டும் போட்டுட்டேன்.
log of y minus 1. So we'll have log of y minus 1. So y minus 1 is equal to cx by x plus 1. Okay. So நம்மளுக்கு வந்து இன்னொன்னு சொல்லிருக்காங்க என்னன்னா it passes through 1, 0. So it passes through 1, 0 அப்படின்னா என்னது y is equal to 0 and x is equal to 1. இதுதான் வந்து அந்த மீனிங் இல்லையா? So now we are going to substitute there. Substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? We'll get minus 1 is equal to c by 2 கிடைக்குமா? So this implies c is equal to minus 2. So அதை இங்க substitute பண்ணிடலாமா? So y minus 1 is equal to minus 2x divided by x plus 1. Bring 1 to that side. So we'll have y is equal to 1 minus 2x by x plus 1. So when we take LCM, the final equation will be like this. Y is equal to 1 minus x by x plus 1. This is the required equation of the curve. Next, fourth question. Solve the following differential equations. So இங்கேயும் வந்து நம்ம ஃபுல்லா வந்து solve the following differential equation. We are going to find the equation of the curve. Okay. So first subdivision, dy by dx is equal to square root of 1 minus y square divided by 1 minus x square. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? நம்மளுக்கு வந்து given வந்து நம்ம அப்படி எழுதிக்கலாம். First stepல square root of 1 minus y square divided by 1 minus x square. So இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு is it separable அப்படின்னா yes, of course it is separable. So we can write it as dy by dx is equal to square root of 1 minus y square divided by square root of 1 minus x square. So இப்போ நம்மளுக்கு வந்து obviously தெரிஞ்சிச்சு it is separable அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So we can write dy by square root of 1 minus y square is equal to 1 dx by square root of 1 minus x square. Hope this is clear till this. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to integrate on integration இல்லனா integrating on both sides அப்படின்னு கூட நீங்க எழுதிக்கலாம். So dy by square root of 1 minus y square is equal to integral dx divided by square root of 1 minus x square. So we know that integral, let us take something du, okay? So square root of 1 minus u square is equal to, we know that it is nothing but sine inverse of u plus c, right? So we are going to substitute there. So we will have, this implies sine inverse of y is equal to sine inverse of x plus c. Okay, so this is the required equation. Next, second subdivision, y dx plus 1 plus x square tan inverse of x dy. இது வந்து செப்பரபிளா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கிறதுக்கு dx term ஒரு side, dy term ஒரு side வச்சுக்கலாம். So we will have y dx is equal to minus into 1 plus x square tan inverse of x dy. Okay. So இப்போ பார்த்தோம்னா dx க்கு முன்னாடி இருக்கிறது only y terms, dy க்கு முன்னாடி இருக்கிறது only x terms. அப்ப it is obviously separable. So we can write it as dx divided by 1 plus x square tan inverse of x is equal to dy by y. So again on integration we get, on integration we will get integral dx, here we have 1 plus x square tan inverse of x is equal to minus dy by y. So in order to integrate this dx, so நம்ம வந்து இது செப்பரேட்டா எடுத்துக்கலாம். So we are going to use substitution method, that is nothing but let us take tan inverse of x is equal to u. Okay, so what happens when you differentiate tan inverse of x? We will get 1 by 1 plus x square dx is equal to du. So இப்போ இங்க எடுத்து நம்ம அப்படியே substitute பண்ணிக்கலாமா? So dx by 1 plus x square நம்ம வந்து
du, sorry, இங்க வந்து du. So dx by 1 plus x square வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் du அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாமா? So இப்போ integral du divided by tan inverse of x square என்ன பண்ண போறோம்? We are going to substitute u is equal to minus integral dy by y. So we will get log u is equal to log y minus log y plus log c. So log u is nothing but tan inverse of x. Minus log y comes to the other side plus log y is equal to log c. So log a plus log b is nothing but log a into b. So we can have log y into tan inverse of x is equal to log c. So log taking anti-log, we will get y into tan inverse of x is equal to c. This is the required equation. Next, third subdivision. So இங்க நமக்கு என்ன தெரியுது? Sin of dy by dx is equal to a. இங்க வந்து இன்னொன்னு condition கொடுத்திருக்காங்க y of 0 is equal to 1. That is to find c. நான் அந்த arbitrary constant find பண்ணதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. So sin of dy by dx is equal to a. நமக்கு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம find பண்ண முடியாது. So we can take it as dy by dx. We can take sin inverse. So sin inverse a. Okay, அப்ப என்ன ஆகும்? dy is equal to sin inverse of a. This is actually inverse, okay? Inverse dx. So on integration, we are going to integrate on both sides. Sin inverse a is constant, so sin inverse a is also constant. So when we integrate, we will get y into sin inverse of integral dx அப்படின்னு வந்தறனால we will have x plus c. Okay. So I think it is clear till this. So இங்க இன்னொன்னு என்ன கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா y of 0 is equal to 1. Y of 0 is equal to 1 அப்படின்னா என்ன? X is equal to 0, y is equal to 1. So substituting that we will get 1 is equal to sin inverse of a into 0 plus c. So we will have c is equal to 1. We are going to substitute c in this equation 1. So substitute 2 in 1. So 1 implies y is equal to sin inverse of ax plus 1. So we'll have y minus 1 is equal to sin inverse of ax. We need sin, okay? So that's why we are. So y minus 1 by x is equal to sin inverse of a. So bringing sin to this side, we will get sin of y minus 1 by x is equal to a. This is the required equation. Next, fourth subdivision. So we are given that dy by dx is equal to e power x plus y plus x cube into e power y. Yes. So e power x plus y அப்படின்னா இது என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு? a power m plus n. So a power m plus n can be written as a power m into a power n. இல்லையா? So we will get e power x into e power y plus x cube into e power y. So this is nothing but we can take e power y common. So e power x plus e power x power 3. So இது ஏன் இப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு question இருக்கும். We are going to separate the variables. அவ்வளவுதான். So separate பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? dy by e power y is equal to dx into e power x plus x cube. That is nothing but e power y denominator இருக்கிறதுனால we can take it a numerator. It becomes e power minus 5 into dy is equal to e power x plus x cube dx. Okay. On integration,
integral e power minus y dy is equal to integral e power x plus x cube into dx. So this is nothing but when we integrate e power minus y, we will have e power minus y by minus 1 is equal to e power x by 1 plus x power 4 by 4. This is nothing but minus e power minus y is equal to e power x plus c plus x power 4 by 4 plus c. So we can take c to the other side. We'll have minus c is equal to e power x plus e power minus y plus x power 4 by 4. Since c is some constant, so we need not to keep it as negative. So we can have e power x plus e power minus y plus x power 4 by 4 is equal to some constant c. That's it. So next, question number 5. So we have e power y plus 1 into cos x dx plus e power y sin x dy. So இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாலே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். dx and dy termsலாம் தனித்தனியா ஒவ்வொரு சைடில் எழுதிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. So we can write e power y plus 1 cos x dx is equal to minus e power y sin x dy. இங்க separable அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா obviously it is separable. இங்க வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லா இது எல்லாமே நம்ம y terms எடுத்துக்கலாம். இதுவும் y terms தான். x terms எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு மல்டிப்ளிகேஷனா இருக்கறனால we can separate. So we will have cos x by sin x. I'm cross multiplying. So dx is equal to minus e power y divided by e power y plus 1 dy. Okay, so now we are going to integrate. So before that we will have this as cos x by sin x is nothing but cot x dx is equal to minus e power y by e power y plus 1 dy. Okay, so we will integrate. So on integration, integral cot x dx is equal to minus integral e power y by e power y plus 1 dy. The cot x வந்து நம்ம integrate பண்ணிக்கலாம். We know the formula, but we don't know the formula to integrate e power y by e power y by y plus 1. So அதனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா we are going to substitute. Let e power y plus 1 is equal to u. So what happens when we differentiate on both sides? We will get e power y dy is equal to du. Yeah. So now it is easy for us to substitute and integrate. So what happens when you integrate cot x dx? Log sin x varuma. Let us keep this also as log c is equal to minus integral du by u. So we'll have log of sin x plus log c is equal to minus log u. Okay, so we'll have log of sin x plus log c is equal to minus log of e power y plus 1 because u is equal to e power y plus 1. So we will have log of sin x plus log of e power y plus 1. Let us take this log c to that side. We'll have minus log c. So log of e power y plus 1 into sin x அப்படின்னு வருமா is equal to minus log c. So இப்போ நம்ம anti-log எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா we get e power y plus 1 into sin x is equal to minus log c. நம்ம வந்து c minus c வரும். We will take it as c. அவ்வளவுதான். e power y plus 1 into sin x is equal to c. Next, sixth subdivision.
y dx minus x dy into cot x by y is equal to ny square dx. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா cot x by y வந்துருச்சு, cot of x by y. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we cannot integrate or separate the variables directly. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னொரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்லயே y dx minus x dy அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அப்ப இது வந்து என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து uv dash minus uv dash minus u dash v அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்மேட்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா வந்து மைனஸ் இருக்கு. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்னவா இருக்கலாம், u dash v minus uv dash by v square அப்படிங்கிறது வேணும். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா y dx minus x dy இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. u is x, u is equal to x. ஸோ அப்போ u dashங்கும் போது நம்ம dx னு போடுறோம். v வந்து y, v dash அப்படிங்கும் போது dy அப்படின்னு போட்டுடணும். அப்போ டினாமினேட்டர்ல என்னதான் இருந்தாகணும், y ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு வேணும். y ஸ்கொயர் இருக்கா அப்படின்னா இங்க மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு. Multiplication goes to the other side, division. So y dx minus x dy divided by y square into cot x by y is equal to n dx. Okay, so இது எப்படி எழுதலாம், this is nothing but d of x by y. Okay, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், cot x by y நான் முன்னாடி எழுதிக்கிறேன். இதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா d of x by y is equal to n dx. So now we are going to integrate on both sides. On integration we will get, what is integration of cot, இங்க வந்து நம்ம integrate பண்ணிருவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி. So அப்ப நம்மளுக்கு integration of cot என்ன தெரியும், log of sin x by y is equal to nx plus c. So when we take log to that side we will get sin of x by y is equal to e power nx plus c. So this is the required equation. That's it. Thank you.